ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு another எபிசோட். இன்றைக்கி லிப்ஸை எப்படி ஈஸியாக ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இனிஷியலாக ஒரு ஹெச்பி பென்சிலை யூஸ் பண்ணி லிப்ஸோட அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சரை ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம ட்ரா பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிருச்சு. அண்டு இப்போ 2B பென்சில் யூஸ் பண்ணி லிப்ஸோட அவுட்லைன் டார்க் பண்ணிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு லேயர் ஷேட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்ஸ் ஆட் பண்ணி முடித்ததும் நல்லா ஒரு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது 3B பென்சில் யூஸ் பண்ணி லிப்ஸுக்கு வந்து செகண்ட் லேயர் ஷேட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்ஸ் ஷேட் வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி முடிச்சதும் ப்ரஷ் வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது 0.7 மெக்கானிக்கல் பென்சில் வச்சு லிப்ஸில் இருக்க அந்த ரிங்கிள்ஸ்லாம் நல்லா ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். லிப்ஸ் ட்ராயிங்கில் ரிங்கிள்ஸ் ட்ரா பண்ணும்போது ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான லுக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இப்போது ஒரு 5B பென்சில் யூஸ் பண்ணி லிப்ஸோ ஏரியாவை ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணி அண்ட் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது ஒரு 9B பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஃபைனல் லேயரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஒரு ட்ராயிங்கில் வந்து எப்போதுமே எங்கே வந்து டார்க் பண்ணணும், எங்கே லைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். இப்போது லிப்ஸோட லோயர் ஏரியாவில் சேம் அதே ப்ராசஸ் 9B பென்சில் யூஸ் பண்ணி நல்லா ஃபைனல் லேயர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறோம்.
இப்போது லோயர் லிப்ஸ் ஏரியாவுக்கு கீழே இருக்க ஏரியாவை நல்லா டீட்டெயிலிங் பண்ணிடுவேன். ஒரு மினிமம் ஷேட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா ப்ளெண்ட் பண்ணும்போது லிப்ஸோட ஷேட்னஸ் வந்து ஒரு லுக் நல்லா கிடைக்கும். ஃபைனலி நமக்கு தேவையான ஒரு ரியலிஸ்டிக் லிப்ஸ் ட்ராயிங் கிடச்சிருச்சு. இந்த லிப்ஸ் வீடியோவில் எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் ஜேஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.